仮面舞いつから見るしとフリーファイ両目で見ても Yeah 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 お目覚めバレット何に言うシャンサーに混ざなりぜそこら中に漂う Yeah yeah 本物は何踏ん張れて Yeah you know to be Traje de Fusion. Oye, ¿has oído hablar de una web llamada Aurog? Esa web tiene todo tipo de preguntas y a veces me invitan a responder a las preguntas que publican. Mira, está como ¿motivan los jefes a sus subordinados para que trabajen? ¿Por qué quieren que responda a esas preguntas? Porque eres una gran líder, porque eres una gran subordinada, porque eres una gran líder. Eres una gran líder como... Te leo eso. ¡No, escriben demasiado rápido! Ya aparecen los puntos de espera que está escribiendo de todas formas, pero... Ok. Porque eres una gran líder, como gran adivinadora al mando de la comisión de adivinación. Una pregunta. Si es para... Una pregunta, ¿así es pan comido? No, una pregunta, ¿así es pan comido para ti? Como gran adivinadora tienes mucha experiencia en tu trabajo y otros miembros de la comisión de adivinación quieren aprender de ti. Y un sticker. No me extraña. Para que un gobierno funcione, cada uno debe ocuparse de sus propias tareas. Que el gallo vigile la noche y los gatos atrapen a los roedores. Todos usan sus habilidades, podrán alcanzar la paz. Lo más importante en un lugar de trabajo es que cada persona se dedique a lo mejor que sabe hacer y se aproveche al máximo los puntos fuertes de cada uno. ¿Cómo motivan los jefes a sus subordinados para que trabajen? Se responde con dejar hacer a las personas correctas el trabajo correcto. ¡Ja! Buena respuesta. Buena respuesta, puedes responder así directamente. Tengo que pensarlo. Como me invitaron para responder a la pregunta, seguramente necesitan algunos ejemplos de mi propia experiencia. ¿Y si usas a Shinshue como ejemplo? ¿Por qué no usas a Shinshue como ejemplo? Shinshue, ella hace de todo para escapar de sus responsabilidades, aunque estoy tomando medidas. Me temo que es demasiado perezosa. De hecho, he pensado en publicar la pregunta ¿cómo motivas a un vago para que trabaje? No sería un muy buen ejemplo. Déjame pensar un poco más. 7 de marzo. Caxia, ¿estás ahí? Hoy también... no está. Por responderle eso. ¿Qué sucede? Voy a responder, no está. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Acabo de recordar que hay algo que me llama la atención cuando estábamos en el Lofu. La gran matriz del presagio de la comisión de adivinación. La gran adivina usó esa cosa para interrogar a Kafka y puede ver el pasado, aunque ella no dijera nada. Así que estaba pensando si podía usarla conmigo. ¿Por qué no se lo dijiste cuando estábamos? ¿Por qué no se lo dices cuando estábamos en la sede de la premonición divina? El Lofu acababa de pasar por un gran problema. Jin Yuan estaba herido
y la gran adivinadora tenía que encargarse de su trabajo. Me dio vergüenza mencionarlo me dio vergüenza mencionar un asunto tan trivial. Pensé que sería mejor esperar a que no estuviera tan ocupada para ir a la comisión de adivinación y hablar con ella. ¿Yo también tengo que ir? ¿Tengo que ir yo también? No es que no quiera, pero después de todo, son tus intimidades. Me da un poco de vergüenza ir a pedírselo yo sola. Bien, nos vemos en la comisión de adivinación. La misión se llama Podemos recordarlo por usted. Dirígete a la comisión de adivinación y pide ayuda a Fusion. Después de ver las maravillas que puede hacer la gran matriz del presagio, 7 de marzo no puede dejar de pensar en que podría utilizarlo para conocer su pasado. Así que decide pedir ayuda a la gran adivina para cumplir su deseo. Aquí vamos. Voilà. Shenhe, jueza de la comisión de los 10 líderes que controla la vida y la muerte en el Lofu de Xianshu, volvió al mundo con el cuerpo de una marioneta para cumplir con su misión. Este personaje creo que sale en la próxima versión de Historia. No en esta, sino creo que sale como en 20 días tal vez, algo así. Pues. Es de la destrucción ella. Es un personaje cuántico y es de camino de destrucción. Por favor espere. Tenga paciencia. Téngala. Por favor espere. Ahora vamos por la mitad. Sí, va a empezar la historia de 7 de marzo y luego la de Luca mañana. Y tengo que terminar también hacer la nueva historia de Genshin Impact que voy a hacer. Por suerte ya no me está costando tanto leer. Okay. Bueno, estamos aquí en la comisión de adivinación. Hablar con Fusion. 101010 is the way. Wait, what? Dijo 010101 es el camino. What the fuck are you talking about? ¿Tú sabes qué es? Son números binarios. Ah, Sí. ajá. Sí. Ahí está Fusion. ¿Hablar con ella? ¿Sí? Good morning. Is work going well today, Master Diviner? Maestra adivinadora. I am Linda. extremely busy of late. If you have something to ask of me, do not delay. You were about to say something along the lines of, how did you know I wanted to ask something? But then you remembered who you were talking to and decided Adivinadora. not to bother, correct? Dice, eres totalmente digna de tu posición, maestra adivinadora. ¿Adivinaste todo eso con solo ver su expresión? A face is not a reliable instrument of divination. On the contrary, I run a dozen hexagrams before I even get around to breakfast. The results are never far wrong. Huh. Today's divinations threw up some unexpected complications. The hexagrammatic position was facilitating between the water and heaven trigrams. The matrix of prescience gave the following interpretation. You will have 3 uninvited guests. This is ultimately auspicious. 3. Pero nosotros somos 2. Ah, ¿quién será? Ultimately auspicious? Wow, sounds pretty good to me. Seems like we really were destined to meet today then. Sí, por suerte, sí tengo el micrófono, ok. Por un momento pensé que no había puesto el micrófono. You know, I see you've been using the matrix of prescience to divine into Kafka's past.
Well, I have a similar request. Le cuentas a Fusion sobre la amnesia del 7 de marzo. I see. You wish to use the Matrix to relive the past and awaken parts of your memory? Viable in principle, but whether the Matrix is truly capable of achieving this result remains to be seen. ¿Podrías tratarlo como un experimento? I knew it. Things are never simple, are they? Pero con Kafka... Kafka's situation was different. Huh. I feel I must explain in detail the principles behind the Divination Commission's ultimate weapon to avoid any misunderstandings. The Matrix of Prescience does not allow one to remember anything. It merely collects data in order to infer past events, in the same way that future events are inferred. Entiendo. Recolecta información para determinar lo que sucedió en el pasado. Y usa información igual para determinar lo que pasa en el futuro. Pero no es que ve el pasado, sino que con la información que tiene determina qué fue lo que pasó. Just as Realm-Keeping Commission officers collect ballistic evidence to recreate the scene of a crime, there are materials from which we can infer the past. These may be items related to the experience or memories of the people involved. Eso es lo que hace la matriz. Ok. Miss March's predicament is very different from Kafka's situation, because she doesn't remember what happened in her past. Entiendo. I am no medical professional, but fortunately I'm very fond of reading. We understand that there are two types of memory loss. One where the memories remain dormant, floating around in the unconsciousness unable to be awakened. And another that involves direct erasure of memories from the brain. Ok. Una donde no podemos acceder a las memorias porque están flotando. Claro que no podemos acceder por algún problema. Ellos sucedieron en nuestro cerebro y el segundo es memorias completamente borradas. Esos son los dos tipos de amnesia. Ok. Sin poder despertar por alguna razón. ¿Alguien eliminó los recuerdos de marzo? ¿Sin poder despertar por alguna razón? Something must have happened when I was frozen in the ice. I bet the memories were freezing and decided to hibernate. Why don't we try using the Matrix of Prescience to determine which situation pertains to Miss March? Ah, es una buena idea. Let's begin then by preparing the requisite inference materials. Miss March, your memory is unreliable. To guarantee the Matrix's accuracy, you'll have to provide something related to your past experience. Anything will do. When you're ready, come and find me in the Matrix core. Ok. The diviner said I need to provide something from my past experiences. What should it be? How about a Cienjo souvenir? Tal vez, pero no sé si eso realmente funcionará. Acabamos de comenzar la misión, podemos recordar por usted. Ir a la matriz. Did the Divination Commission put able to speak nonsense on that job post? ¿En serio? Aquí está. Dentro de todo. Vamos a empezar más. ¡Arrun invaluable! Va. Vamos. Hola Fusion, estamos aquí. So, have you acquired something from your past? I've got lots. It's just, I don't know what to choose. Un boleto del expreso. Proof that I boarded the express. The conductor gave me this. Memories from the Astral Express? That should do the trick. El permiso de trabajo de la estación espacial. El permiso aparece una imagen de 7 de marzo, sonriendo. Debajo pone 7 de marzo, investigadora de nivel 1.
Recuerdas vagamente que los niveles de los investigadores comienzan 2. El único camino que abre este permiso es el que va al baño. Tome, permiso de investigador de nivel 1, pero los investigadores empiezan desde nivel 2. Something related to your work. Good. En realidad, esto no servirá. Nunca trabajó allí. Una geomédula. So shiny and pretty. I picked up this little guy in Bellabog's underworld. ¿Estás segura de que no es radioactiva? How could something so beautiful be unsafe? I can understand the young girl's fondness for glittering gemstones. ¿Entiendo? Un vaso de delicia inmortal. Ah. 7 de marzo, ¿por qué trajiste eso? Es algo sobre tu pasado. ¿Qué tiene que ver este postre? Apuesto que lo compraste hace poco. One of my fondest memories on the Xianzhou. No comment. I happen to prefer Star Taro bubble tea. Ok, será entonces el boleto. Proof that I boarded the express. The conductor gave me this. Memories from the Astral Express? That should do the trick. Vamos a ver si es ese. Eso debería ser suficiente. Is that it? Miss March, are you not able to provide possessions from before you lost your memory? No. Before I lost my memory? So, something I don't remember getting? Even then, I couldn't be sure it was from before I lost my memory, right? Cierto. Pero tal vez algo con lo que apareciste cuando te encontraron podría servir. It may be strange to you, but to infer the past, I need materials that were pertinent at that time. From before the memory loss, before the express. I'm sorry, Master Diviner. When Himiko found me in the ice, I was stark naked, like a newborn baby. I didn't have any items with me. Estaba dentro del hielo completamente desnuda, no tenía ninguna posición con ella. Curioso. And before you ask, no, I don't have any of that ice lying around. No, y no tiene nada de ese hielo, tampoco. It melted away not long after I was rescued. Se derritió después de que lo rescataran. ¿Estás segura, Marzo? Oh yeah! You sure are a smart cookie. My 6-phased ice ability must date from before the memory loss. Master Diviner, any ice I create should do, right? Sí, su habilidad, ella ya venía con la habilidad, así que la habilidad para crear ese hielo de 7 estrellas debió haberla tenido antes. It should indeed. I'll have someone place the material in the base of the terminal of the Matrix. Miss March, please position yourself in the Matrix core. Okay. We may begin our inference whenever you are ready. Ok, aquí vamos. Un momento después, la terminal básica de matriz cobra vida y el talismán se ilumina. Es la hora. Ok. Aquí vamos. Nada más, ok. Extraño, se supone que al recibir la visita de 3 personas, pero por el momento solo... The Matrix has clear diagnostics. Miss March, are you ready yet? I'm pretty sure I should be. Estoy segura. Almost kinda ready to go. Please be prepared. Not all memories are suitable for reawakening. People carry with them much pain and suffering. Gracias. No va a ayudar mucho, pero ya que... If you're not ready, we can pause the inference process. I would never wish for good intentions to result in harm. Gracias. I'm okay. Let's do it. Only way to find out is to give it a go. Very well. I will soon connect you to the Matrix of Prescience Ultima, where the Matrix will read your memories and guide you back into your past. If you reach a block in your memory, the Matrix will use the data gathered to derive a scenario and construct a possible past for you.
Ok, gracias. Got it. Oh, can she join me too? I'm sorry. That would be highly inadvisable. You form the nexus of the Matrix's inference. She would only introduce redundant data to the system. Ok. In other words, inside the memory palace that the Matrix constructs, the only person you'll be able to count on is yourself. De acuerdo. Entonces vas a viajar sola, Marzo. Marzo, tú puedes. No las tengo todas conmigo. Wait, what? Ah, sí, las memorias. Marzo, tú puedes. Don't worry. I can communicate with you from outside the Matrix and manipulate the recollection process to a certain extent. ¿De acuerdo? Let's begin. Aquí vamos. A ver qué hay en tu mente. Ah, espérese. Algo escrito aquí. Información. Aquí la larga vida ha dado luz a un recuerdo eterno. Ah, no. Aquí la larga vida ha dado luz a recuerdos eternos, llenos de agonía sin fin. Aquí el instinto de supervivencia une los recuerdos comunes, llenos de pesares. Aquí la acumulación de la sabiduría engendra recuerdos de abundancia, llenos de búsquedas sin fin. Aquí la espacio en blanco de espacio en blanco alimenta recuerdos espacio en blanco, lleno de espacio en blanco. Donde la memoria se rompe, nada puede existir. Fusion debe estar en el equipo. Ah, por supuesto que sí. Con Silverwolf, Inshue, ah no, dice Shinshue, Lynx y Fusion. La lectora adivinadora. Y vamos. No mires atrás. 7 de marzo, no mires atrás. Sigue adelante. Para descubrir. No creo que resolvamos todo en este episodio porque parte de la historia principal, estoy casi seguro. Normalmente estas historias principales, pero que no son parte de la historia principal, solo nos dan datos presenciar en el futuro, a menos que sea una historia que tengamos que para poder avanzar luego. Cualquier caso, miren los bonitos colores. Rayos, qué lo que era. Cargando. No sabe ni de qué planeta vino. Solo está dentro del espacio. Algo muy especial para su parte una pista, pero no sabemos qué exactamente significa. Ya vamos. The Matrix of Prescience has reconstructed your past. ¿Eh? Before you is a space generated from the memories and items you provided as raw materials. El primer planeta. Pero el planeta que vimos fue hielo, pero no era ese. Ya fuimos. Ok, vamos. The Matrix of Prescience has reconstructed your past. Before you is a space generated from the memories and items you provided as raw materials. Ok. Juego. No me pegues. Solo carga normalmente, pero no te pegues. Ok. Otra vez. A ver si está descargado bien.
The matrix of prescience has reconstructed your past. Before you is a space generated from the memories and items you provided as raw materials. Okay. Are you okay, Miss March? Estoy bien. Tengo un poco de no. Estoy bien. I'm good. Everything seems normal. You have a strong constitution. Most individuals feel nauseous after being presented with a dizzying excess of information provided by the Matrix. Esto es una representación para I viajar. must be seeing things. Why are there two Fushens here? Your eyes are working just fine. One of the Fushwens is a projection of me which allows us to communicate with each other at all times. The other Fushuen indicates that I existed during this part of your experience. Ok. What experience is this? It looks like the healer's market. Está Tingyu. Antes de que muriera, ok. El personaje principal, Caxia. Tal. Todos son personas que conocí Unless alguna I'm vez. mistaken, this must be the time we broke into the Alchemy Commission. Really? That can't be right. I remember there were lots of Cloud Knights in the plaza. Well, this is just a Matrix inference, remember? Distortions are possible. Although the scale of this distortion is surprising. Try communicating with the Fushuen you see over there. We should hear what the Master Diviner has to say. Ok. Escuchan con los brazos cruzados. Escuchan con la mano en la cintura. ¿Los brazos cruzados? Miss Fushuen, it's... ¿Qué? Wrong, Fushuen! Talk to the other one. Ah. Miss Fushuen, is that you? If we want to resolve the Stellaron crisis, we must refine the question. What is the crux of the problem? Generally, it is believed that when one seizes on the crux of a problem, the problem will split open like bamboo on the edge of a knife. Ah. Interesante metáfora. Curiosa. Me agradó bastante. Nobody could have foreseen the catalyzing effect of the Stellaron on the ambrosial arbor. As the ancients said, blessings bring about misfortune and vice versa. Nature has its own algorithm, and it is precisely when fate wins betwixt blessing and misfortune that I, a master diviner of masterful proportions, am called on to save the people of the Lafu. Ah. What the heck is she talking about? Master Diviner, did you actually say that at the time? It would appear that in Miss March's estimation, I'm somewhat of a blabbermouth. Ay, Dios. Por supuesto que Marzo la vería de esa forma. No. I've always seen you as a masterful Master Diviner. No creo. Despite the obvious distortions in this experience, the base materials from which it is composed are taken from your actual memory. There is no falsehood here. In other words, your subconscious mind thinks that I talk in tongue twisters. Ay, Dios. It's mainly just that I can't always comprehend the lofty ideals and principles you discuss. Comprensible. Forget it. Now is not the time for losing one's temper. If the inferred experience is distorted, we should focus on filtering out each distortion one by one. Oh, entendido. Otherwise, we won't be able to trace your memories back any further. This is getting a little complicated. Is there a simpler explanation? Draw your bow and fire an arrow at that Fushuen. Ok, aquí vamos. Limpiar las distorsiones de la memoria. Hago una perspectiva más limpia de lo que sucede.
¿Dónde están los recuerdos? Es la información que necesitamos. Ok. ¡Al perdedor! ¡Thanks! Ok. Ya, lo sacaron de su sistema. Están bien. Qué bien. Ok, perfecto. Primero, Time for a buzz. fuera de un bug. Perfect. Now's my chance Perfecto, ahora es mi oportunidad. Primero curemos a todos. to travel far Los away. medio golpearon al comienzo. For a tough case like yours, we're gonna try 'em all. Yes. Ah, como las droguitas. Digo... ¡Toma! Ay, Dios. Come on. Stay calm. That's No estoy patrocinado por ninguno. John. Sí. Eso mismo. No lo hice. ¿Por qué no lo hice? Se me fue. En vez de atacar debía haber usado la matriz, pero ¡ah! time for a buzz. Fuera de un bug. Play hard, win big, keep quiet. Juega duro, gana mucho, quédate callado. Ok, tenemos 2 iguales. Ocupo 4 iguales. Gotcha. 3 iguales y se me acabaron los puntos para seguir intentándolo. Muérate. Toma. Target specimen sighted. Allow me to make a divination. Information. In accordance. Vamos. Entra a la batalla. Ok. That freaked me out. I don't like people suddenly deciding to fight me. Now let's see who's here. Ting Yun, Welt, General Jing Yuan, and also her. I don't have to fight all of them, right? The Master Diviner was easy peasy, but I don't think I could take General Jing Yuan. Easy peasy? The interference factor creating the distortion here should only have one source. That is, the person present who shouldn't be. Penguin. So I have to pick someone and clear them of interference? Exactly. Ok. My projection will disappear for the moment so as to not cloud your judgment. If you can hear my voice, then it means I'm watching over you. Ok. You're the best, Master Diviner. I hope the best version of me can overwrite the gloriously absurd version that lives in your subconsciousness. The person present who shouldn't be. Who could that be? Penguin. Una presente que no debería estar aquí. Es el Penguin, ¿no? De hablar con ella vamos a... con todos los demás para divertirnos. Ahí está. ¡General! General, hello. General? General Jing Yuan? Jing Yuan? What's his deal? Who falls asleep standing up anyway? This is clearly your subconscious projecting onto the general. Eso es lo que ella ve del general. Wait, what? I remember now. The general wasn't there when we broke into the Alchemy Commission. Looks like we found the source of our distortion. ¿Para la distorsión? March 7th. You scared me. Why'd you wake up so suddenly? Are you not satisfied with your life as it is? Ya sé a dónde va esto. Con solo esa pregunta ya sé a dónde va esta parte del... no estás satisfecha con la vida que tienes. Ok, ya sé a dónde va esto. Vamos. I'm ¿Ya satisfied. estás satisfecha? ¿Por qué buscas tu pasado? Then why are you obsessing over the past? Ya. Entonces, ¿por qué estás obsesionada con tu pasado? Aquí vamos.
eres tan satisfecha con tu vida actual Something bit me. que tienes tanta preocupación sobre tus recuerdos pasados. Ok. This combat needs optimizing. At this speed, too slow. Cada vez que fallemos una de estas cosas nos va a atacar. Pero aún así no importa, quiero Time for a buzz. ver cuáles son todas las preguntas y cosas que le hacen, porque Now's my es chance. interesante eso. Ok. Hubo 4 del mismo. Usar un punto. 3, 4 iguales. Time for the pay. La del pan. Luck of the draw. Suerte. Please, 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 Por please, favor, por please. favor. Looks like Es victoria. Everything came together. Together as one. Juntos como uno. Can you let me have some fun this time? Espero que me divierta esta vez, pero aún no. All things in this world have their Todas laws. las cosas en este mundo tienen sus leyes. Yet Y aún así las estrategias, constelaciones, are human en creaciones creations. humanas. Ok. Con... Digo. El perrito este. Oh, no se murió. Ah, no se murió, ok. Ya se la hundió, adiós. Vamos. Fácil, simple y sencillo. What is that? ¿Pero qué es eso? Una lámpara. I know what this is. It's a Bellabog heater. Wait a minute. What's a Bellabog heater doing at the healer's market? Ah. Calentador del otro planeta de nieve. Looks like part of one experience has infiltrated another. A foreign object, so to speak. Entiendo. A foreign object? That sounds like a medical issue. Will it require surgery? No. I believe the object is a sign of the Matrix purging distortion. Ok. It has managed to trace back to another one of your experiences. Make contact with the object. Let's see if we can jump over into that experience. Ok. Pero antes de tocar el objeto. Hey, fancy seeing you here. Hey, it's fine if you don't want to talk in real life, but this is my memory, so it's my rules. Come on, say something. Something. Vamos, di algo, algo. Seriously? We have similar recollections of her. Leave your memories in the past. They have no place in the present. Deja tus recuerdos en el pasado, no tienen lugar en el presente. Did you hear that, Master Diviner? Now she's talking weird. Disparar dispersión. Welt, Mr. Yang, hi there. March, get ready. The next fight is going to be very dangerous. Huh? Which next fight? Stay focused. Fantilia is headed for the Ambrosial Arbor. If we don't stop the Lord Ravager, it'll be a eso catastrophe. sí es un recuerdo del Okay, de la alright, historia, got it. la historia que tuvimos. Another thing. The future is what's most important for us. Don't you agree, March? Una otra cosa, el futuro es lo que más nos importa. ¿Es así, Marzo? What? ¿Qué? Dwelling on memories can numb your sense of the present and inhibit future ambitions. Ah, dar demasiada importancia a los recuerdos puede adormecer tu sentido del presente e inhibir las ambiciones futuras. Miss Fushen, do people in memories always say weird stuff like this? The distortions we are También. experiencing are Sí. unorthodox. Manda a Fusillin.
Sí, si ando a Fusion. Y la tengo. Y la tengo, por supuesto. No ando a Fusion. Sí, la tengo, por supuesto. Y la tengo, por supuesto que sí. Y bienvenido, Demoscas. Demoscas. Pero si suena como la distorsión. Curioso, ya. Esta es su mente, es la mente de ella, pero ya es la que está buscando sobre el pasado, pero su mente parece estar. Sí. Roll up, roll up! Miss March, would you like to take a look at the latest edition of the Xianzhou Beauty Index? The chance of drawing a Luofu Playboy card is super high right now. Miss Tingyun, it's great to see you so happy, but I can't help feeling a little sad. ¿Por qué estás muerta? Bueno, continuemos. The past is in the past. What is there to feel sad about? Live every day as if it were your last. Don't be sad. El pasado está. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesidad hay de sentirse ¿Qué hay necesidad de sentirse triste? Vive cada día como si fuera el último. No estés triste. Must we clear all the wrong options? It's called perfectionism. Lo siento. No tengo problemas. Ustedes tienen problemas. Ustedes son los locos. Es que, viste, tenemos que eliminar todas las correctas. Se llama perfeccionismo. Y yo, no estoy loco, ustedes están locos. Ok, toquemos calentador de Belobog. Belobog. I've seen that name somewhere in the astral charts. Sí, es un planeta completamente hecho de hielo. There are many similar star systems on the Xianzhou trade routes. Unfortunately, all of them lost contact after the appearance of the Antimatter Legion. Sí, así mismo. Así mismo. Dice, veo gente muerta. Hiyu puso el Honkai en Historia. Veo gente muerta. Sí, que lo que era. Yeah, Belobog is a kind of snowy doomsday city. There are heaters like this all over the place. Sí. Otherwise, people wouldn't survive. Come on, Master Diviner. I'll give you a whirlwind tour of Belobog. Vamos a ir creo que como estamos en sus recuerdos, vamos a viajar al otro planeta. O sea, una versión de recuerdo. Is touching a heater a good idea? This thing is red hot. What if my hand turns Es un recuerdo. extra crispy? Es un recuerdo, no creo que el calentador te queme. It's okay. This is a memory space. If something hasn't injured you in reality, then it cannot injure you in memory. Ok, perfecto. Si algo no me ha herido en la realidad, no me... Well, I was never beaten up by Jing Yuan in reality either. Enough of that. Touch it. Hey, don't pull on my hand. Ow, ow, ow! Hot, hot, hot! ¡Esto está caliente! Tocar un calentador para el siguiente recuerdo. No, peligroso, no voy a quemar. Y hace, no, es un recuerdo. What the actual... That thing was flaming hot! You said things that never happened to me in reality couldn't happen here. Sí, pero creo que como estamos en tu mente, piensas, un calentador. La quemó por eso. I said that if something hasn't injured you in reality, then it cannot injure you in memory. I didn't say anything about the sensation of injury. Sí. So this is Belobog. I was expecting it to be cold. It's freezing. What? Master Diviner, aren't you cold? I can't...
Most likely a result of me never having experienced true cold. Ah, I'm afraid you'll have to do the shivering by yourself. ya. Estoy bien ahora, tengo frío. ¿Por qué usted no tiene frío? Porque yo nunca estoy aquí. Técnicamente es eso. Que como yo nunca experimenté el frío de este lugar, no puedo sentir el frío. Eso. On the Lofu, you and I have shared experiences. And so I was able to provide more active assistance. But in Belobog, you'll have to rely on your own judgment to ascertain the source of distortion. Okay. And get the foreign object to appear. Yeah, I get it. ¿Serio? Oh, Miss March, I have one more thing to ask. Have you ever experienced great suffering? ¿Por qué una pregunta tan específica? ¿Una vez has experimentado gran sufrimiento? What? I don't think so. Why are you suddenly asking me that? Sometimes people forget extreme memories to protect themselves from suffering. Sí. Sí. Perhaps you didn't notice, but in your memories of the Lofu, everyone you met was either hinting or explicitly stating that you should stop trying to remember. Sí. Sí. Quizá no te diste cuenta, pero sí. Todas las personas le estaban diciendo, todos los recuerdos le estaban diciendo, no intentes recordar más. Intentes recordarlo. Por eso I believe this is most likely your subconscious communicating with you directly. Though, of course, we cannot rule out that external forces may have interfered with your memory. In the latter case, it is possible that someone decided to leave warnings in your subconscious to prevent you from recalling the truth. Sí. Dos cosas. O hubo un evento muy traumático y ella lo borró, o alguien interfirió y dejó pistas para que dejara de buscar. Am I really that important to someone? I don't think there's anyone who'd go to all the trouble of locking up my memories. ¿Es importante para alguien? No creo que alguien se haya tomado la molestia de sellar mis recuerdos. And yet, memories are precisely what you seek, no? Tal vez. Ay, y también le dijo, y sin embargo, recuerdos es lo más importante que estás buscando, ¿no? I say this to say one thing. Are you certain you wish to continue exploring your memories? ¿Estás segura que quieres continuar explorando tus recuerdos? You said external forces might be messing with my head, right? That just makes me more curious. No one gets away with locking up my memories. Let's go. I'll show you the way to Goethe Hotel. Okay. Very well. I must admit that I'm finding the whole matter more interesting by the minute. Okay. This memory should be from the first day we arrived in Belobog. By the second day, we were wanted criminals already. The person present who shouldn't be. Who could it be? Una presidente que no debería estar aquí. Leopard. Creo. Silly, ok. Debe era Belobog. La nieve. Bella está aquí. Sampo tampoco estaba ahí. Ok, durante el día que vinimos por primera vez a Belobog. Primero hablemos con Gepard. Miss March 7th. Welcome to the Sampo Hotel. I'm Gepard, the security here. Why would hotel security need to be armed to the teeth? Is there great lawlessness in Belobog? No. Gepard is the captain of the Silvermane Guards. Just like how the Lafu has its own Cloud Knights captains. I have no idea what he's doing running security at a hotel like this, though. It isn't so surprising. In attempting to pursue the rational, we piece together the unrelated. The result is a seemingly meaningful fantasy. A fantasy called life. ¿Qué tuanis? No es de extraño, en busca de lo racional, armamos construcciones a partir de los elementos no relacionados. El resultado de una fantasía aparentemente significativa
es una fantasía llamada vida. Excuse me, Miss March. Do you need anything? If there's nothing else, please let me get back to my duty. Also, allow me to remind you, you cannot change the past. The future is all that's left for you. Y permítame recordarle, no puedes cambiar el pasado. Lo único que queda es avanzar en el futuro. That actually does feel like something he would say. Okay. ¿Ela? ¿Algo? Welcome to the Sampa Hotel, Miss March. The Sampa Hotel used to be called the Goethe Hotel. After old Goethe retired, Sampo managed to trick his way into acquiring this place and renamed it after himself. Luckily, the high-quality service of the hotel remains undiminished. It's still the best place to stay in the administrative district. Gracias. I should mention, the Sampo Hotel's new slogan is, "Don't think about the past. Strive for your future." Sounds like the kind of ad copy that Miss March would like. Sí. El nuevo eslogan del hotel es: no pienses acerca del pasado. Concéntrate en avanzar en el futuro. This girl seems quite trustworthy. That's just the work of my subconscious mind. Sí. Ok. Bronia y Silly. What? The tea service at Goethe Hotel is first class, especially this Whale-Tide Spring. They say that an architect once used the preservation's power to make camellias bloom on the snow plains, and that this tea is made from those leaves. ¿En serio? Eso suena a puras mentiras, pero yo qué sé. Whale-Tide Spring. Isn't that a variety of Xianzhou tea? My brain must be filling in the blanks. Probably because I never drank any famous tea in Bellabog. Posiblemente. Ugh, so bitter. Yuck. Bitter tea is good for your health. Ugh, bitter is bitter. If it tastes like that, it doesn't really matter how good for you it is. No puedo negar eso. No puedo negar eso. Toma, es un buen té. ¡Ah, sabe amargo! ¿Qué hace? El té amargo es un buen té, es bueno para la salud. Y hace, no importa que tan bueno para la salud sea, si es amargo, no importa. ¿Algo? There's an old saying in Bellabog, "Blessed is he who can eat the bitterest of bitter." Un viejo dicho en Bellabog. Bienaventurado el que pueda comer lo más amargo de lo amargo. No creo que eso exista. These experiences are becoming increasingly distorted. Seems like my subconscious mind has no talent for screenwriting. I'm not sure your conscious mind does either. I'm not denying it. Long time no see, Zila. March? Long time no see. How's everything been going since you left Bellabog? The Express never looked back. It headed straight for the other end of the galaxy, because that was its fate. The same goes for us. We can't return to the past. El Expreso nunca mira hacia atrás. Se dirige directo al otro extremo de la galaxia, porque ese era su destino. Lo mismo ocurre con nosotros. No podemos volver al pasado. March, don't dwell on the past. It won't do you any good. Trust me. Marzo, no pienses en el pasado. No te servirá de nada. En mí. Got it? Thanks. These warnings are ongoing. The situation is becoming stranger by the minute. La advertencia continúa. La situación se vuelve más extraña. It sure is. Let's press on and see what awaits. I remember our second day in Bellabog was mostly us being hunted down by Silvermane guards. We didn't meet Zila until way later. Which means Zila shouldn't be appearing in this memory. She's the source of the interference. In which case, we must eliminate her.
Seems like you don't trust me. Parece que no confías en mí. It's not that I don't trust you. It's just... No es que no confíes, solo que... An answer is not required. She's merely a mirage hindering your progress. I understand. Let's do this. Ok. Ok, tenemos que eliminar esto para poder avanzar. Ouch. Ok, me bajaron bastante vida. Far away. For a tough case like yours, we're gonna try them all. Ok, Time for a fuera de un buzz. bug. Commencing research. Dando investigación. Gotcha. Esta es mi investigación. ¡Pum! Better late than never. Tarde que nunca. Bien. Mahjong. Together as one. Sí. ¡No, no nos cure! No es agradable. Para mí, por supuesto. Ok, tú. Time for a buzz. Fuera de un bot. Tú te vas a morir. Play hard, win big, keep quiet. Juega duro, gana mucho, mantente callado. Tú te vas. The Omniscia sees through you. With all my power, try the future. No matter. All Ah, rayo, lo things eché a in this perder. world No have le importa, their no me importa. stratagems, Ahora él va a atacar y ponerse are el escudo otra human vez. creations. Ya que no importa. Vaya. Margas, sucede. Ya que. Tú. Play hard, win big, keep. Vamos a ver. That's a set. Y ese es el set. El 4. Oh, le queda un pedacito de vida. Eso no es justo. ¡Muérete! Allow me to make ¡Que te the mueras! information in accordance. Listo, perfecto. ¡Yes! Au. Stay calm. Tente en calma. Come on. Ah, esta mano apesta. Vamos. Mejor tarde que nunca. Excuse me, coming Culpa, through. pasando. The Omniscia sees through you. Converge and awaken. Au. Este sí sobrevive bastante. ¿Qué? Fights are like gambling. That's a set. La vida es como una apuesta. Tienes cuadro para golpear. Bien. Perfecto. What's this? Let me see. Developed on Herta Space Station. La estación espacial de Herta. Estamos yendo hacia atrás. Primero desde Lofu, luego Belabog y luego comenzó toda la historia. Seems like this must be the foreign object. The next experience should be meeting her for the first time. Herta Space Station. Sí. Espacial de Herta. Ok. Ahora acerquémonos a Sampo. Sampo. Miss March, long time no see. Welcome to the Seppo Hotel. Este mae es un ladrón, estafador y un ¿qué se llama esto? No, en el recuerdo ella está así porque no debería estar así, pero es un estafador, un ladrón, un estafador y un que habla, si usted es mi mejor amigo y ese tipo de cosas. Nunca engañaría a un amigo. Sí es un adulador, pero es agua. No me acuerdo cómo se le dice esa palabra. ¿Qué fue? Pero The Sampo Hotel? This is Goethe Hotel. Was Goethe Hotel. Now it's the Sampo Hotel. In the autumn of his years, old Goethe got too old to run this place, so he handed it down to his most trusted young confidant,
Sampo Kuski. And before you get the wrong idea, there was zero trickery involved. This was a cherished agreement between gentlemen. Claro, por supuesto. Y antes de que tengas una idea de cómo compré el hotel, no hubo ningún truco en nada. Fue un cambio entre caballeros. ¿Por qué tienes que mencionarlo de esa forma? You see, Goethe and I chose to face the future instead of clinging to memories of the past. You should do the same, March. Verás, el viejo Garte y yo elegimos enfrentarnos al futuro en vez de aferrarnos al pasado. Deberías hacer lo mismo, Marzo. This blue-haired fellow has an air of deceit about him every time he opens his mouth. Sí, este tipo de pelo azul tiene un aire engañoso cada vez que abre su boca. You don't need a jade abacus to get a feel for Sampo. No necesitas ser adivina para poder comprender eso de Sampo. Dios. Nos ayudó, pero era alguien que cada vez que abría la boca sentía como que... planeando. ¿Qué estás planeando? Shame we didn't get to see the stunning vistas of the snow plains. This hotel lobby must have left a deep impression on you. Huh. Well, waking up after a great sleep in a comfy bed to find out you're a wanted criminal tends to leave a deep impression. Let's move on to the next stop. I mean, the last stop. Let's go. La estación espacial de Herta. So long as you're ready. Y vamos. Siguiente lugar. Buscar el objeto I'll extraño. take a monitor over a red-hot heater any day. Supongo que sí. No mires atrás. Oh, March, wake up. We have to hurry. Ahora que lo noto, las pantallas de carga también tienen mensajes sobre sus recuerdos. Dice, no mires atrás, continúa adelante, decía la pantalla de carga. Ah. Marzo, despierta, tenemos que darnos prisa. Huh? Are we going? What about Miss Fushuen? Recuerdo, Marzo. No te preocupes por eso. ¡Rayos! Hasta ahora hasta yo también lo estoy diciendo. Me lleva la hostia. Fushuen? Who's that? And there's no time for daydreaming. The space station is in crisis. Huh? What do you mean? Come with me. Asta said that the Stellaron is stored in that room up ahead. And I'm guessing the Legion might also be interested in its whereabouts. Okay. I know this memory. This is before we met her. Dunhung, where are you? Master Diviner? Can you hear me? Darn it, something must have gone wrong. What am I gonna do? Why did Miss Fushuen pick the scariest time to vanish? March, can you... me? Okay. I'm getting more and more evidence that your memories have suffered interference. But I don't know where from. Okay. Ya no puede comunicarse y las memorias recibieron... Alguien de verdad interfirió con sus recuerdos. Looks like I'll have to do it by myself this time. Okay. Esta ocasión vamos en Fusion, pero no importa. Ok. Danhan, Asta, Arlon. Danhan, Asta. Y la persona que está ahí, Herta. Ok. Primero vamos con Arlon. March, if you insist on looking back, you'll find nothing but confusion and chaos. Marzo, si insistes en mirar al pasado, no encontrarás más que confusión y caos. You were the last princess, and also the last survivor of the Diamond World Adlevin. ¡Sí! The planet was burned to an obsidian hellscape the moment Nanook ascended. Ok, ya tenemos información. Ok. Fuiste la última princesa y sobreviviente del mundo de los diamantes Adivun. El planeta se convirtió en un infierno de obsidiana cuando Nanook ascendió. Nanook.
el Eon o el dios de la destrucción. Filled with despair, your parents swaddled you in warm clothing and placed you into an ice ship. As they watched you sink into the turbulent waves of the starscape, they felt a newfound hope. Desesperados, tus padres te envolvieron en ropa abrigada y te colocaron en una nave de hielo, mientras miraban cómo te hundías en las turbulentas olas del paisaje estelar, sintiendo esperanzas. ¡Ey, pero! Algo no calza. ¿Cómo la enviaron en una nave de hielo? Pero la abrigaron antes de enviarla. ¿Cómo es que terminó sin ropa y en un pedazo de hielo? You are found and raised by strangers. You are the only savior, the promise of rebirth. Unos desconocidos te encontraron y criaron. Eres la única salvadora, la promesa del renacimiento. Oh, wait! I wrote that! That's a story I made up about my past! Ah, ya. Es una historia que inventó ella sobre su pasado, ok. Great. Forget memories. Now everyone gets to see my imagination. Ok, Ok. Por eso no tenía sentido, porque era un... March, have you forgotten your past experiences? Surely your bow there is enough evidence for you. You were once a Galaxy Ranger, engaged in a bitter fighting battle with the remnants of the Swarm. You rescued a planet in the Emerald System that was about to be swallowed by a black hole, smashing through Dr. Primitive's carefully laid plan. Todas son historias que ella inventó sobre su pasado. You were severely wounded during the battle for Vonwalk. The leader of the Rangers encased you in ice to protect you and waited for you to recover. My bow? But Himeko made that for me. You're lying. Ok. Tampoco es. ¿Erta? March 7th, one of the nameless aboard the Astral Express. After being picked up by Himeko, she was freed from the six-phased ice in which she was encased. She lost all memory of the past. Because she had no past to speak of, she was an Eon, and Eons have no past. From the moment they ascend, the past and future of their existence becomes inundated by their path. March 7th's mistake was the loss of the authority of the Eons. Could it be? That never even occurred to me. But I guess it's not impossible. Finally. All done. I better meet up with Fu Xuan if I want to keep going through my memories. March. Leave your memories in the past. Why do you insist on returning to them? If they were so important to you, wouldn't you have remembered them? The moment a nameless boards the Express, a new life begins. We set out on a new road, never to return. Explore, trailblaze, but do not dwell on the past. You'll Ok, perdón. Enough! You're not her! Nothing like her! She would never try and force me to give up something so important to me. Cierto. I don't care who you are. Disappear right now and let me pass. And don't you ever pretend to be one of my friends again. Aquí vamos. Ouch. To travel far away. Emergencia. For a tough case like yours, we're gonna try them all. Emergencia. More enemies. Time for a buzz.
At this speed, too slow. Perfect. Now's my chance. Bien. Oh, that's a set. Emergencia, de verdad fue una emergencia. Time for the dance. Allow me to make a divination. Together as one. Bien. Mucho menos. Con menos Time daño. for a buzz. Play hard, win big, keep quiet. Vamos. Stay calm. Better late than Fue una never. emergencia, no voy a mentir. ¿Es Master Links? No, completamente. Lo que hice fue pasarle algunos de los ya la subí completamente de nivel, a nivel 80. Le puse el cono de luz que quería. El mejor que vi para ella. Y lo subí todo el cono de luz. Me falta subirle a un rastro. Y ahorita está usando los artefactos de Bailu. Tengo que conseguir los propios artefactos de ella. Por mientras. Porque necesito a Bailu en un equipo y a Lynx en este equipo cuántico. Para tener los dos equipos. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Ella. Es ella. Weren't there coordinates sent out from the space station? Weak heartbeat and pulse. March, you better do CPR. This is the first time we met her. But she isn't here. Who are you? I don't remember you. El salón olvidado. I am a messenger of the Garden of Recollection. Miss March, please refrain from looking back upon your past. Bien. Leave the matrix of prescience and return to reality. The past is not worth exploring. It will only hurt you. You're the one who needs to leave. I'm not letting this go. The Garden of Recollection? Did the Glow Swader send you? Are you the one meddling with my observations? Sí. Es curioso porque cuando le dijimos decir la verdad a ellos, cuando ya apareció por primera vez en el vagón, yo voy a ¿cómo se llama? Voy a tener que borrar su memoria. Y eso también nos da una pista de quién es la persona que en un tráiler de Honkai Star Rail hay una chica que muestra todas las historias que vamos a ver en Genshin. Ella lo primero con lo que comienza es: hagamos un intercambio de recuerdos. ¿Qué es lo que hacen estas criaturas? Esas criaturas es exactamente lo que hacen los, ¿cómo se llama? Los enviados del Señor de la Luz, Fully, enviados por Fully, los seguidores de él. Pero también hay otros que son ladrones de recuerdos. No intercambian, sino que roban los recuerdos. What do you want with this girl? No matter the nature of your intentions, stealing others' memories like this, deceiving them, blinding them, I cannot allow that to happen. You leave me no choice but to resort to unconventional means. Miss March, this might feel uncomfortable, but I'm going to enter your memory world and help you clear out any obstacles. Veamos. Puxa, ¿no? Sos. Okay. Might be trickier to crack.
Tú. Time for a buzz. Commencing research. Pensando. Investigación. Excuse me, coming through. Fights are like gambling. You have to come on. Better late than never. All things in this world have their laws, yet stratagems, Así, estrategias, constelaciones son creaciones humanas. Together as one. No. Yin and yang, life and death. Can you let me have some fun this time? Tú. Time for a buzz. No matter. Okay. ¡Sos! ¿No importa? Wait for the tiles before you start counting. Stay calm. Target specimen sighted. Preparing for collection. No. Tú. Information in accordance. No hay problema con eso. No matter. Listo. O a Silverwood. No importa. Yin and yang, life and death. Listo. No importa. Tú. Time for a buzz. Tú te vas. At this speed, too Ustedes, slow. todos los demás se mueren. All things in this world have yet stratagems, constellations, Are human creations. That's a set. Play hard. Commence luck of the draw. Piensan que no va a aprovechar esta oportunidad. Please, please. Looks like victory! Bien. Excuse me, coming through. Todavía está brillando, ok. Listo. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. ¡Dos! I think something bit me. Creo que algo me mordió. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Time for a buzz. Better late than never. Más tarde que nunca. Fights are like gambling. Nos vemos. Target specimen sighted. No problema. The Omniscia sees through you. Converge and awaken. Play hard, win big, keep quiet. Sigamos. Voy a decir adiós. That's a set. Ok, voilà. Thanks for your help, Miss Fushuen. I promised I'd watch over you. Besides, I've been blessed by the Wisdom Walker. I will never tolerate efforts to impede the truth. Nus de la sabiduría. Nus de la sabiduría, ¿eh? La caminante de la sabiduría, Nus. That person said she was a messenger. The Garden of Recollection. Why would they come after me? Many members of the Garden have their own agenda. It's impossible to confirm anything from a cursory introduction. This is the Astral Express, no? It would seem that you're nearing the source. The Matrix of Prescience Ultima should start making further calculations soon. Okay.
Do you remember where it was exactly that you were discovered? They set the ice down in one of the passenger cars. It ended up being my room. Then let's pass through this carriage and find your room. Ok. Perfecto. Don Hung, let's crack open this ice block. Perhaps we can still save the girl inside. Huh. Voy a hablar con él. Be careful not to harm her. I've got this. Pom Pom, go and get the first aid kit. Going, gone! This must be when the crew first found me. I don't remember a thing. Ok. Some memories are buried deep within you. It takes time for them to resurface. Bueno. Envelop! Moscas. What's going on? How come we're back at the start? It's the messenger. She's interfering with your movements again. Hey. Don't look back. Keep going forward. Don't look back. Keep going forward. No mires atrás, siga. Don't look back. Keep going forward. Y hacia adelante. Encuentra la forma de salir de este recuerdo, ok. Si no salgo, voy a volverme para atrás. Don't look back. Keep going forward. I get it. If I do the exact opposite, I'll find my way out. You're a true genius, March. As soon as you open this door, the Matrix of Prescience will start calculating your past. Ok. Whenever you're ready. Espera. Envelop! Don't look back. As soon as whenever you're ready. Ok, entrar. Veamos. Is this my room? I didn't get a chance to tidy up. Don't judge. This is your room? That block of ice in the center. Has it always been there? No. Ice? This must be the foreign object. Looks like our exploration has reached its final stage. Sí. I will confirm one last time. Are you sure you wish to keep exploring your past? Veamos. Yes. I'm sure. No mires atrás. 7 de marzo, no mires atrás. Sigue adelante. Master Diviner? She is busy running the Matrix of Prescience Ultima. You again? What I do with my past is none of your business. Why do you have to make things so difficult? Huh. Please, trust the Garden of Recollection. Everything I'm doing is for your protection. You don't protect people by imprisoning them. We know. Okay. If you are truly set on learning about your past, then come with me. I'll show you the origin that you seek. Okay. I hope that you will refrain from exploring any further than this. Trust me when I say, nothing good can come of it. Huh. Okay.
There it is. Your origin. Your life unfolds from this point on, full of unique experiences and adventure. Huh. What happened prior is meaningless to you. The value of your life does not lie in what happened in the past, but in the present and the future. The eagle returns from an unsuccessful hunt. The sailor avoids the course they know to be dangerous. And you, my child, should come to learn that the past is just an illusion. But your experiences now will be remembered forever. It is time to say goodbye. Here, a parting gift for you. I look forward to our next encounter. Wait! Hold on! Ah. ¿Qué fue? Ah. Por la espejos, trotamundos que presenciaron la belleza de distintos mundos. Para revivir al león de la belleza, recogen las reliquias desperdigadas por el universo, por los espejos, para revivir al león de la belleza. Fragmentos, las reliquias desperdiciadas. Ah. Miss Fu Xuan, why did the simulation just cut off like that? ¿Estás bien? ¿Estás bien? I'm fine. Just a little lightheaded is all. And the Matrix of Prescience stopped at precisely the same moment. March, I lost sight of you once you touched that block of ice. What happened? It's kinda hard to explain. Marzo y Fusion se esfuerzan por lograr la precisión de lo ocurrido. Tú le cuentas sobre la mensajera. So, that mysterious girl was really a messenger of the Glow Swather? Sí. Glow Swather? You mean Fu Li, the Remembrance? Are they the Eon connected to my past? No, it's too early to draw such a conclusion. All I can say is that it was very likely an Eon that sealed away your memories. But not necessarily fully. When the messenger spoke of protection, perhaps she meant the following. By sealing away your memories, the Glow Swather wasn't attempting to harm you, but to shield you from the memories themselves. Parece que no logramos nada. Parece que no sabemos más que antes. It's not so bad. At least I know it has to do with the Garden of Recollection, right? It seems like retrieving memories is beyond the operational spectrum of the Matrix of Prescience Ultima. That's alright. You've helped me so much already, Master Diviner. I owe you a big one. If you'll excuse me, I must organize an inspection of the Matrix. Fingers crossed there's no damage done. We'll leave you to it then. Run. If we broke something, there'll be a huge bill to pay. Podemos recordarlo por usted. Fusion está de visita en el expreso. Espero que cuentes con Fusion cuando regreses. I must organize an inspection of the Matrix. Fingers crossed there's no damage done. Vamos al tren y veamos si está ahí. Antes tengo un mensaje de 7 de marzo. Gracias, ven a meditación. He encontrado algo increíble. ¿Qué es? Gracias, ven a meditación. He encontrado algo increíble. ¿Qué es? Lo sabrás en cuanto vengas. Date prisa. ¿Ok? Por otro lado. ¿Ok? Fusion primero.
The sights from this express of yours are surprisingly pleasant. I've lived within the Divination Commission under the Delve's artificial sky for so long that I'd somewhat forgotten the magnificence of the real world. Ya veo. Me alegra que te guste. Puedes venir a visitarnos más seguido. I hope to visit more of such marvelous places and to gaze upon such views with my own eyes. The most grandiose, astounding, and extraordinary vistas are often found in perilous and distant lands. It's a pity that the Lafu cannot part from me for even a day. Even if I wished to visit other lands, they probably wouldn't allow it. I must thank you for this. I can come here to have some peace and quiet when my work gets too busy. You are esteemed guests on the Xianzhou. I doubt any would dare to pull me away. Such a minute place, and yet such splendid scenery. Just splendid. Gracias. Hermosa fusion. A ver. Oh. Huh? I just found this in my pocket. How did it get there? Yes. Looks like a light cone. Didn't that weird voice in the Matrix say something about a parting gift? Well, I guess this is it. My origin, huh? I don't know why, but the voice sounded friendly to me. Confía en tu intuición. Confía en tu intuición. Well, guess I'll keep it then. Jumping through all those hoops in the Matrix was pretty exhausting. But this little gift makes me feel like it was worth it. I'll have to find time to thank Miss Fu Xuan properly. I really owe her one. Origen de 7 de marzo. Me respondió muy rápido. Oh, juego. Origen 7 de marzo. Tono de luz que el jardín de los recuerdos entregó a 7 de marzo. Los recuerdos sellados en él son el origen de 7 de marzo. El águila que despliega sus alas no añora los acantilados por los que alguna vez cayó. El barco que navega a toda vela no añora la playa donde alguna vez encalló. Y tú, hija mía, sabes que el pasado es tan intangible como el humo, pero todo lo que vivas ahora lo grabarán en piedra quienes vengan detrás. Wow. No, que eso solo es un objeto de misión. Para... ¿Más? Hey, the me in the light cone looks kinda cute, don't you think? Sí, muy linda, claro. Tú tan linda como tu yo verdadera. Obviously. How could light cone me be cuter than actual me? Hey, the me... Más linda que la verdadera tú, Bus. Don't believe you. Hey, the me... Claro. Just telling it like I see it.
Ok, vamos. Bueno, y con esto la misión. La próxima vez haremos la misión de Luca, creo que. A ver qué nos depara. Otra vez Links. Aún no lo he sido, Luca o Link. Caso para los que están en el video en YouTube. Nos vemos la próxima vez con más Honkai Star Rail. Casi digo Genshin Impact. Nos vemos. Bye bye. Se me olvidó poner el logro. El agua del leteo es amarga. Completa la misión de acompañante. Podemos recordarlo por usted.